I am Sophie. And I am Zach. And this is the third lesson. And welcome to class. Our topic for today is life cycle for General English B1. მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ჩვენს ტელესკოლაში. მე სოფო ვარ, ეს კი ზაკია. თქვენ უყურებთ ზოგად ინგლისურს დონე B1. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემაა ცხოვრების ციკლი. So for the agenda today, of course, like always, we start with the vocabulary, then we move right along to reading comprehension. Then right after that, we have the grammar, and then after that is the summary, and then lastly, our favorite part is the homework. როგორც ყოველთვის, ერთად გადავხედოთ დღევანდელი დღის განრიგს. დღევანდელი გაკვეთილი დაიწყება ლექსიკური ერთეულების შესწავლით. ამის შემდეგ ჩვენ გვექნება წაკითხულის გააზრება, შემდეგ განვიხილავთ გრამატიკას, შემდეგ შევაჯამებთ დღევანდელ გაკვეთილს და გადავალთ ყველასათვის საყვარელ ნაწილზე, საშინაო დავალებაზე. Shall we start? Let's start. Zach, what are the stages of life? Oh, I know. It is every stage of life from birth to death. And you're absolutely right. Awesome. So now let's move on to our first topic, the vocabulary. And these are the vocabulary words that we have for today. ახლა კი ერთად გადავიდეთ სიტყვების შესწავლაზე. ეკრანზე მოცემულია ის სიტყვები, რომელსაც ერთად ვისწავლით დღევანდელ გაკვეთილზე. So our first word is life cycle. And in English, it is a noun, and it is every stage of life from birth to death, like I said before. Life cycle in Georgian means ცხოვრების ციკლი. Life cycle, ცხოვრების ციკლი. Life cycle, ცხოვრების ციკლი. Life cycle, ცხოვრების ციკლი. Our next word is newborn. Newborn is a noun, and in English it means a baby that literally was just born. Newborn in Georgian means ახალშობილი. Newborn, ახალშობილი. Newborn, ახალშობილი. Newborn, ახალშობილი. Our next word is adolescent. Adolescent is a noun, and in English it means a child that is from 3 to 6 years old. Adolescent in Georgian means ახალგაზრდა. Adolescent, ახალგაზრდა. Adolescent, ახალგაზრდა. Adolescent, ახალგაზრდა. And next we have infant, and it is a noun, and it means a child from 1 to 2 years old. Infant in Georgian means ღრმა. Infant, ღრმა. Infant, ღრმა. Infant, ღრმა. Our next word is teenager. Teenager is a noun, and in English it means a child from the ages of 13 to 19 years old. Teenager in Georgian means მოზარდი. Teenager, მოზარდი. Teenager, მოზარდი. Teenager, მოზარდი. And next we have adult, and it is a noun, and it is somebody that is over the age of 20 years old. Adult in Georgian means მოწიფული ან მოზრდილი. Adult, მოწიფული ან მოზრდილი. Adult, მოწიფული ან მოზრდილი. Together, adult, მოწიფული ან მოზრდილი. Our next word is senior. Senior is a noun, and in English it means it is someone who is over the age of 60 years old. Senior, ასაკით უფროსი ან თანამდებობით უფროსი. Senior, ასაკით ან თანამდებობით უფროსი. Senior, ასაკით ან თანამდებობით უფროსი. So, let's go over to our vocabulary section. We are going to put the words in the right order of the life cycle. ახლა კი გადავიდეთ ლექსიკურ სავარჯიშოზე. ამ სავარჯიშოსთვის ჩვენ უნდა დავალაგოთ სიტყვები სწორი თანრიგობის მიხედვით. Shall we start? Shall we start? Yes. I think that the first word in the life cycle is when you are newly born. Newborn? I think that sounds good. And then next, after newborn, it should be an infant.
when you've been a baby for a while. You are absolutely right. And after an infant, we have adolescent. Adolescent sounds good. And then right after adolescent is teenager. And after teenager, we have an adult. Exactly right. And lastly, we have a senior. So that is the life cycle. So now we have the next vocabulary exercise where we will choose the correct answer. ახლა კი თქვენს წინაშე არის შემდეგი სავარჯიშო, სადაც უნდა ავირჩიოთ სწორი პასუხი. And the very first sentence is someone who is from 13 to 19 years old. Oh, I know what that is. That should be a teenager. You are absolutely right. And a next sentence, a young person who is developing into an adult is... Oh, that should be an adolescent as well. Absolutely right. Someone who is 20 or older. And then that should be an adult. And the very last one, someone who is 1 or 2 years old. That should be an infant. And you're absolutely right. Well done, Zach. Oh, thank you. So now we have the reading comprehension part, and we will discuss what the life cycle is. ახლა კი დროა გადავიდეთ წაკითხulis გააზრებაზე. ტექსტი შეეხება ცხოვრების ციკლს. So, the life cycle consists of all the stages of life from birth to death. A newborn is a baby who has just been born. Then comes infancy, which includes the time period from being a newborn to early childhood. This can often be the most enjoyable period. After that, you go into adolescence, which is when you are a child becoming an adult. Within adolescence, you have a period known as being a teenager. That is when you are from 13 to 19 years old. After this, you can officially be called an adult. You enter your senior years after the age of 60. A person's life cycle is long and there are many stages in it. There are different things you can do in order to fully enjoy each stage. When you are young, you have less responsibilities to worry about. But the older you get, the more independence you gain. Each stage plays an important role in our lives. Okay. So now, let's go on to the reading activities and complete the sentences with the correct word. ახლა კი გადავიდეთ კითხვის დავალებაზე. ამ დავალებისთვის ჩვენ ერთად უნდა დავასრულოთ წინადადებები. So, Zach, the first sentence reads, A blank is a person who is from 13 to 19 years old. Do you remember from the reading what was the right answer for this one? I definitely do, and that is a teenager. You're absolutely right. Let's have a look at the next sentence. When you are a blank, you have to stop working. Well, I think it needs to be someone who is elderly, right? Yeah, and we call that person a senior. Good job. And for Sophie, when you are in blank, you have more responsibilities. When you are an adult, I think you have more responsibilities. You definitely do. And number 4, blank is the most enjoyable period. I think that's infancy. Oh, At least for me. I think you're right. I think for everyone. So now we will move on to the grammar section, and we will start with an indefinite article. ახლა კი ჩვენ გადავდივართ გრამატიკის ნაწილზე. ამ ნაწილში ჩვენ განვიხილავთ არტიკლებს. So a and an is used with singular countable nouns after the verb to be to say what someone, something is. With the verb have got in certain expressions when we want to show how often we do something. For example, he is an artist. I have got a Mini Cooper. I have got a class twice a week. E და n განუსაზღვრელი არტიკლები გამოიყენება მხოლობითი რიცხვის თვლად არსებით სახელებთან, ასევე ზმნა to be-სთან და have got-სთან. ასევე გარკვეულ გამონათქვამებთან, როდესაც გვინდა ვაჩვენოთ თუ რამდენად ხშირად ხდება მოქმედება. მაგალითად, twice a week. So, if the noun starts with a consonant, we use a indefinite article.
if the noun starts with a vowel, we use an indefinite article. For example, I have a brother and he is 30 years old. My cousin is still an infant. თუ არსებითი სახელი იწყება ხმოვნით, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს n არტიკლი. ხოლო თუ არსებითი სახელი იწყება თანხმოვნით, ამ შემთხვევაში გვაქვს e განუსაზღვრელი არტიკლი. So, the indefinite article is not used with uncountable nouns or plural countable nouns. We use some instead of a and an. For example, do you need some sugar to make a cake? ასევე, განუსაზღვრელი არტიკლი არ გამოიყენება უთვლად არსებით სახელებთან ან მრავლობით თვლად არსებით სახელებთან. ამ არტიკლების ნაცვლად ჩვენ ვიყენებთ სიტყვა სამს. So, the is used with the nouns when we are talking about something specific. That is, when the noun is mentioned for a second time or is already known. In other words, when we can answer the question who or which. For example, I go to the supermarket every day. განსაზღვრული არტიკლი the გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ვსაუბრობთ რაღაცა კონკრეტულზე, ან ვსაუბრობთ რაღაცაზე, რომელიც მეორედ არის ნახსენები, ან ისეთ რამეზე, რომელიც ჩვენ კარგად ვიცით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ შეგიძლიათ უპასუხოთ კითხვა რა ან ვინ პასუხი, მაშინ გამოვიყენებთ განსაზღვრულ არტიკლ this. And the definite article is used with nouns which are unique. For example, the sun is shining bright. ასევე, განსაზღვრული არტიკლი the გამოიყენება ისეთ არსებით სახელებთან, რომელიც არის განუმეორებელი, უნიკალური. მაგალითად, მზე, the sun. And the definite article is used with the names of rivers, seas, oceans, mountain ranges, deserts, groups of islands, with the Hague, the Ukraine, and other countries when they include words such as a state, kingdom, or republic. For example, the Pacific Ocean is west of America. განსაზღვრული არტიკლი the ასევე გამოიყენება მდინარეების სახელებთან, ზღვებთან, ოკეანეებთან, მთების სისტემებთან, უდაბნოებთან, ან კუნძულების სისტემებთან, ასევე ჰააგასთან, უკრაინასთან და ისეთი ქვეყნების სახელებთან, რომელთა სახელებშიც ურევია სიტყვები state, kingdom, ან republic. And the definite article is used with the names of hotels, theaters, cinemas, ships, organizations, newspapers, and museums, such as the Marginishvili Theater has a new play. ასევე განსაზღვრული არტიკლი the გამოიყენება სასტუმროების, თეატრების, კინოების, გემების, ორგანიზაციების, გაზეთების ან მუზეუმების სახელებთან. And it is also used with nationality words and names of families. For example, the Eriksons are known for their hospitality. განსაზღვრული არტიკლი the ასევე გამოიყენება ნაციონალობის და ოჯახის აღნიშნულ სიტყვებთან. მაგალითად, the Erikson family. And it is used with words morning, afternoon, and evening, such as I go shopping in the evening. განსაზღვრული არტიკლი ასევე გამოიყენება სიტყვებთან morning, afternoon და evening. So you can also use it with words such as station, shop, cinema, pub, library, city, and village. For example, to get to my house, you need to take the metro and stop at the Freedom Square station. The ასევე გამოიყენება შემდეგ სიტყვებთან station, shop, pub, library, city, village. It is also used with historical periods and events, such as in the Stone Age, people used stones as tool. ასევე the გამოიყენება ისტორიულ პერიოდებთან. And also with adjectives and adverbs in the superlative form, such as Australia is one of the most beautiful places to live. The არტიკლი ასევე გამოიყენება ზედსართავებისა და ზმნიზედების აღმატებით ფორმებში. მაგალითად, the most beautiful. And it is not used with uncountable and plural countable nouns when talking about something in general. That is, when we cannot answer the question who or which.
არტიკლი the არ გამოიყენება, როდესაც ვსაუბრობთ უთვლად არსებით სახელებზე ან მრავლობით არსებით სახელებზე, როდესაც ვსაუბრობთ ზოგადად და არ ვიცით კონკრეტულად პასუხები კითხვაზე ვინ ან რა. Okay, for example, many houses are made out of wood. And also, it is not used with proper nouns, with the names of the countries, cities, streets, parks, mountains, railway stations, bridges, and continents. For example, Georgia is a small country. Mount Kazbegi is difficult to climb. The განსაზღვრული არტიკლი ასევე არ გამოიყენება კონკრეტულ არსებით სახელებთან, ასევე ისეთ სახელებთან, რომელიც უკავშირდება ქვეყნებს, ქალაქებს, ქუჩებს, პარკებს, მთებს, რკინიგზის სადგურებს, ხიდებს, ერთეულ, ცალკეულ კუნძულებს, ტბებს და კონტინენტებს. And the article is not used with the names of sports, games, activities, days, months, celebrations, colors, drinks, meals, and languages. For example, New Year's Day is very important in Georgia. განსაზღვრული არტიკლი ასევე არ გამოიყენება ისეთ სახელებთან, რომლებიც უკავშირდება სპორტს, თამაშს, აქტივობებს, დღეებს, თვეებს, დღესასწაულებს, ფერებს, სასმელებს, საჭმელებს ან ენებს. And the article is not used with this, that, these, and those. For example, these flowers are beautiful in your garden. ასევე განსაზღვრული არტიკლი the არ გამოიყენება სიტყვებთან this, that, these, those, ანუ ეს, ის, ესენი, ისინი. And the article is not used with words such as school, church, bed, hospital, college, university, court, prison, or home when we refer to the purpose for which they exist. For example, Oxford University is one of the most prestigious universities in the world. The განსაზღვრული არტიკლი ასევე არ გამოიყენება სიტყვებთან, როგორიც არის school, church, bed, hospital, college, university, court, prison or home, როდესაც მათ ვიყენებთ მათი დანიშნულების მიხედვით. And also the article is not used for with means of transport by bus, car, train, plane, etc. For example, I usually travel by bus around the city. ასევე the არტიკლი არ გამოიყენება ტრანსპორტთან, მაგალითად by bus, by car, by train, by plane. ამ შემთხვევაში არ გვჭირდება განსაზღვრული არტიკლი. So now let's move on to our grammar practice section and underline the correct words. ახლა კი გადავიდეთ გრამატიკის დავალების ნაწილზე და ხაზი გავუსვათ სწორ სიტყვას ან სიტყვებს. So Sophie, what is the correct words? So Sophie speaks French, the French, very well. I think the correct answer is French without the article because as we just learned, nationalities do not require articles. Also Sophie, the life will not be very different in 100 years' time. I think here as well we do not require article because it's quite general. Life without an article. Exactly. Great job. And for number 3, George has gone to the library or library to do some work. As I remember, we clearly said that with the library, we always use the article. Therefore, the library is the correct answer. Oh, so right again. And our next sentence reads, he was only or the only person who remembered my birthday. Zach, what do you think? Which one is the right answer? Oh, it should be, he was the only person who remembered my birthday. And our next sentence is, her mom is in hospital or in the hospital having a heart surgery. What do you think? Which one is this one? Oh, it should be, her mom is in the hospital having a heart surgery. You are absolutely right. I always exercise in the morning or in morning. Which one is the right answer? Oh, what I remember from the grammar section is that you do add the definite article. So it should be, I always exercise in the morning. And you're absolutely right. And so now we have the A and the article.
ახლა კი ამ გრამატიკის დავალებისთვის თქვენ უნდა შეავსოთ გამოტოვებული ადგილები a, n ან the artiklებით. Shall we start? Let's do it. So, Sophie, is there blank shop near here? I think there should be an indefinite article, and because the word starts with a consonant, it should be a. Is there a shop near here? Absolutely fantastic. And what about number 2? Excuse me, how do I get to blank station? And I think here, because we have station, it should be article the. The station. You are so right. Great job. And number 3, blank Paris is blank most beautiful city in the world. Paris does not require an article because it's a city, and in the second case, we need article because it's a superlative form of the adjective beautiful. Fantastic job. And number 4, I have to present blank winner of blank game. I think in both cases we need the definite article, the winner of the game. Great job. And number 5, did blank medicine work properly? I think here as well we need a definite article, the. Did the medicine work properly? So now let's move on to the summary. We're almost finished with the lesson now. And so we went through the vocabulary about life cycle, and then we went on to reading about the life cycle in the reading comprehension. And then lastly, we talked about articles in our grammar section. ახლა კი მოდით ერთად შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი. დღეს ჩვენ შევისწავლეთ ლექსიკური ერთეულები, წავიკითხეთ ტექსტი ცხოვრების ციკლის შესახებ და განვიხილეთ გრამატიკა არტიკლებზე. ახლა კი დროა გადავიდეთ საშინაო დავალებაზე. And now we are at the last section, our favorite section, the homework. And what we want you to do is write a short paragraph about your life. საშინაო დავალებად გთხოვთ დაწერეთ მოკლე აბზაცი თქვენი ცხოვრების შესახებ. And please send us your homework to the address on the screen. The example will be given on the address, but please do not copy-paste. We know you can do better than that. We definitely do. I think we are almost done with this whole lesson. Shall we say goodbye? I think so too. We should. Okay. See you next time. Bye-bye. Goodbye. Thank you.